Hello and welcome to another episode of Bike Channel Kenya. I'm Kaveki, your host, and today we are looking at the supermotos. Watu wamekuwa wakiniuliza hizi ni bike za aina gani, nikiweka pale post pale Instagram ama Facebook, naona mtu anasema hivi mnafanya nini na dirt bike kwa track, sijui nini. Sasa leo tuna review hizi bike. Bike zote ni Husqvarna FS 450. Hii ni 450cc na iko na the same engine kama ya dirt bike. Lakini sasa tofauti ya hizi na dirt bike zenye unaonanga huko zikirukaruka ni suspension na tire. Kwanza hizi tire zake ni slick tires, yani hazina groove. Maanisha hapa kwa lami ikishika imeshika. Inaweza fanya kitu yote unajisikia nayo. Kama vile nimewashow, hizi tire ni slick tires na zikiwa baridi hazinanga grip at all. So lazima tuweke tire warmers. Hizi vitu mnaona huku ni vitu za kuifanya ikuwe na joto. Sasa una connect na tire warmers. Kama sasa hii inanishow iko 32 degrees. So tunataka by the time tunatoka ikuwe around 85 to 90 ndio ikuwe na grip. Kama vile unaicheki kwanza, especially hii on my left, unaweza ucheki hii bike iko low. Sababu sasa badala ya 21 inches, sasa kama dirt bike ya kawaida tire yake especially ya mbele inakuwa 21 inches. Lakini sasa hizi supermoto ni kama 17 inches. Sasa inakaa ni kama iko chini kidogo. Lakini si ati iko chini ati pikipiki unaweza panda, bado iko juu lakini at least iko chini kidogo. Sasa supermoto unaweza niuliza ni ya nani? Supermoto ni ya mtu anataka kujibamba kwa track. Kama vile unaona hizi bike hazina number plate, hazina taa, hazina indicator. So hii bike ni ya kuendeshwa tu kwa track peke yake, na ukiona kwa barabara utaiona imebebwa kwa trailer. Hata zile za motocross hazikuangi road legal. So niko sure umeona wazungu fulani kwa barabara, unaona na trailer amebeba bike, unashangaa mbona huyu jamaa anabeba bike na trailer, si angeziendesha? Ni sababu si road legal. Sasa tunaingia kwa maintenance cost. Hizi bikes zinananga na hours. That bikes karibu zote zinananga na hours. So after every 10 hours unabadilisha oil. Uzuri wake oil yake tu ni unabadilisha ni 1 liter na oil filter. Okay, hiyo oil ni around 1500 na oil filter ni around 1500. So every 10 hours ni 3000 umejitayarisha nayo. Sasa kama leo nimechapa around 1.5 hours, kumaanisha nikichapa track days zingine kama 5 hivi 4 nimeshafikisha 10 hours zangu. Alafu ikifikisha 100 hours unafanya rebuild. Rebuild basically ni kubadilisha piston, lakini sana tu piston peke yake. Lakini kama umekuwa unajua kuna watu wengine pia wana skip service ama wanakuwa wanashinda red line, pia utabadilisha valves. Lakini sasa maintenance cost kubwa kwa hizi bike itakuwa tire. Hizi tire vile mmeziona ni slick tires, yani ni race tire. Hiyo pair moja vile unaiona hivyo 50k. So maintenance cost kubwa sana kwa hizi bikes. Otherwise ni ya kujibamba tu. Hii hakuna kusema ati, yani ile practicality kwa barabara. Hii tu ya kuingia restaurant, kujibamba vile unajisikia, slide vile unajisikia, kuchapa knee down, elbow down kama unajisikia, kama uko na skill that is. Alafu iko na power, too much power. Kama sasa inasikia mikono huku inauma bwana. Hata huku naona nimeanza kupata mablister. Bei sasa kama hizi venye najua zilikujanga na zilibai wangu 0 mileage around 1.5 million. Lakini sasa unajua kama unaibuy second hand, sasa inadepend, unaweza pata hata na 1M900. Sasa inadepend kama utanunua mpya na second hand, ama pia kama unataka unaweza chukua dirt bike ya kawaida, uiweke miguu
lakini sasa shida yake ni bado tutakuwa tuna ile suspension yaani suspension yako bado itakuwa soft. Unajua kwa track unataka kitu hard, yaani kitu unasikia kila bump kwa barabara, ukibrake unasikia kila kitu. So that is it for this review. Kama uko na swali weka hapo kwa comments, mimi najibingi comments zote. Na kama unataka kuziona zikikimbia hapa ni Whistling Moran kama vile mnavyoona.